Hi guys, welcome back to my channel Study with Swati. And in previous class we have learned about the what is meant by programming language, how to set up in a mobile phone, and how to use. And then after we have learned about the variables and inputs in day 3. And today is our day 4 Python series of 30 days challenge. So in this class we are going to learn about the data types and typecasting. So before moving into the channel, if you are new to my channel, please go watch all day 1, day 2 and day 3 series. Then come back to the day 4 series. Then you'll be having somewhat clarification about the what is meant by previous information. And now let us start our day 4 series. Let us see what is meant by data types first, and then after the typecasting. So ఇప్పుడు data types అంటే ఏంటిది చూద్దాం. Let us see. We are having some box. Okay, మనం ఒక బాక్స్ తీసుకున్నాము. ఆ బాక్స్లో కొన్ని ఐటమ్స్ అనేవి స్టోర్ చేసినాం. ఇట్ మైట్ బి అ సాలిడ్, ఇట్ మైట్ బి అ లిక్విడ్. ఓకే, సో ఆ ఐటమ్కి మనం ఏమంటాము అంటే వేరియబుల్ అంటాం కదా. సో మన సపోజ్ మన దగ్గర ఒక వేరియబుల్ ఉంది అంటే మనం దానికి ఒక వాల్యూ అనేది అసైన్ చేస్తాం కదా. సో అసైన్ చేసిన వాల్యూ అనేది ఏ డేటా టైప్ అని చెప్పడమే మనం డేటా టైప్స్ని యూస్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో మనకి డేటా టైప్స్ వచ్చేసి ఇంట్, ఫ్లోట్, బూలియన్ అండ్ 3 అండ్ నెక్స్ట్ డిక్షనరీ, లిస్ట్, సెట్స్, టుపుల్స్ అండ్ స్ట్రింగ్స్ అనేవి టోటల్ 7 టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దిస్ క్లాస్ మనం జస్ట్ ఇంటీజర్ అంటే ఏంటిది, ఫ్లోట్ అంటే ఏంటిది, బూలియన్ అంటే ఏంటిదో చూద్దాము. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ లిస్ట్, సెట్స్, టుపుల్స్, స్ట్రింగ్స్ అంటే ఏంటివో మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో చూద్దాము. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఇంట్ అంటే తెలుసు, లైక్ నెంబర్ వాల్యూస్ లైక్ 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. సో దెన్ ఆఫ్టర్ ఫ్లోట్ అంటే కూడా మనకు తెలుసు, ఇట్ మైట్ బి అ డెసిమల్ పాయింట్స్, రైట్? ఇట్ మైట్ బి 10.8, 5.6 అండ్ ఆల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బూలియన్. బూలియన్ మీన్స్ it is either true nor false. Okay, it might be a true or else it might be false. Only one expression is valid here. And next important, so here every data type there will be some size here. Okay, for every data type we are having some size. So let us see what is meant by the definition, actually how we can say that. So coming to the definition, a data type is a classification that tells the computer what kind of a value a variable can store. So what it is saying, ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది ఒక వేరియబుల్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుందో చెప్పడమే డేటా టైప్ అని అంటాము. అండ్ వాట్ ఆపరేటర్స్ క్యాన్ బి పర్ఫార్మ్, ఇచ్చిన వేరియబుల్కి ఏ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది చూపించడమే మనం డేటా టైప్ అన్నప్పుడు. అండ్ అది ఏ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేస్తుందో కూడా చూపిస్తాము. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది సింపుల్ డెఫినేషన్ అబౌట్ ది డేటా టైప్స్. సో ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే లైక్ డేటా టైప్ అనేది టైప్ ఆఫ్ డేటా. ఒక డేటా టైప్ తీసుకున్నాము అనుకో, అదొక టైప్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పొచ్చు. లైక్ అది నెంబర్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ కావచ్చు, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కావచ్చు, అండ్ డెసిమల్ పాయింట్ కావచ్చు, లైక్ దట్. And next let us look at somewhat example. So ఇక్కడ నేను నేమ్ తీసుకున్నా, x is equals to 10 and y is equals to 3.14 అనేది తీసుకున్నా. నేమ్ is equals to స్వాతి అని తీసుకున్నా, ఈజ్ పాస్డ్ అని అంటే ట్రూ అని చెప్పిన. సో ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలా ఏది ఏ డేటా టైప్ అనేది. సో x అనేది మనము ఇంటీజర్ అని అంటాం, ఎందుకంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూమరికల్ వాల్యూ. అండ్ హియర్ y is equals to 3.14 అన్నప్పుడు అదేంటిది, ఇట్ ఈస్ ఎ డెసిమల్. ఇట్ ఈస్ ఎ డెసిమల్. అండ్ నెక్స్ట్ నేమ్ అంటే ఏం తీసుకున్నాము, స్వాతి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ పాస్డ్ అనేది ఉంది, ఈజ్ పాస్డ్ అంటే ఇట్ ఈస్ సెయింగ్ ట్రూ, దాట్ ఈస్ మీన్ బై బూలియన్. సో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అవి ఏంటివో కూడా మనం దానికి అంటే మనకు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది, లైక్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటీజర్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై డెసిమల్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై స్ట్రింగ్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై బూలియన్ అనేది మనకు ఒక ఐడియా ఉంది. సో ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ వాట్ వీ కెన్ సే వాట్ ఈస్ మీన్ బై డేటా టైప్స్ మీన్స్ if you are having some variable, we are giving or assigning some value to that variable. So given value is used to define the data type here. Okay, and we can perform different kind of operations also. So next coming to the why data types are important means they tells the computer how much memory to be used. So here each data type will be saying the computer to how much memory is needed. So here let us see, it is saying x is equals to 10. So here 10 means the data type size is 10. So we have discussed here each and every data type will be having some size, right? So that here x size is 10 and y size is 3.14. Name is Swati, like that. Here we will be having somewhat sizes for each and every data type. So why it is important means it will be saying the computer to how much space is needed. Okay, how much memory is needed for each data type. And next one, they decide what operations are allowed. So it will, data types will decide what operations will be allowed in the next step. Okay, and next one, they help avoid errors. To avoid errors also data types are used here. And next for example, so let us see, we want to add some numbers here. So yeah, here I am doing, so I want to add some numbers. What I am doing here, I am taking 10 plus 5, so it becomes 15. So what happened here, but you cannot directly add, we cannot directly add by using this operator. Okay, by using this plus operation we are adding that, right? So text, here what happens, 10 plus 5 it's became 15. And next what I am doing, 10 plus hello I am writing, so it can be added, no. So this kind of errors will be detected by using the data types. Okay,
And next, this is about the data types, and now we will be moving to the typecasting. So what is mean by typecasting here? Typecasting means converting one data type into the another data type. So okay, so what I'm converting here, integer into the float. So it is saying that from integer మనం integer నుండి float కి convert చేస్తున్నాము అంటే we are doing some kind of conversion. So that conversion is called as the typecasting in Python. Next here, typecasting is of two types. You all know that it is implicit and explicit. So how implicit is used and how explicit is used, let us see. Yeah, so here, when the program language automatically converts one data type into the another data type, it is called as the implicit type conversion. So here, automatically conversion, no need of human intervention to convert one data type into the another data type. Let us understand it by using the example betterly, and before that we should get somewhat idea what is meant by implicit and what is meant by explicit. In explicit, we will be doing manually, and like forcefully we will be converting one data type into the another. But coming to the implicit, we will not convert any data type into another data type because it is automatically converted. Okay, no need to tell the computer here. No need to tell for the computer to convert from integer to float or else float to the integer, like that. And next, conversion happens automatically in implicit. Let us see an example. So what I am saying, x is equals to 10 and giving y is equals to 2.5, and I'm asking that result should be x plus y. Then I'm asking simply print result. So I'll be attaching this video also at the end of this video. Okay, this what will say practical video I'll be uploading to the end of this video. Okay, so x is equals to 10, y is equals to 2.5, and results is equals to x plus y, and I'm saying simply that print result. So what happens here, automatically the computer adds 10 plus 2.5 and gives the result as the 12.5. okay, so it is happened automatically. And next, here we all know that x is an integer, y is an decimal. So here we are performing some operation, that is addition. Okay, so here what happens, Python automatically converts 10 into 1.0 because we want some result. Okay, and next, results become float. So we all know that it is in a float, so result will be coming in the form of the float, but it will be automatically converts the integer into the float. That automatical conversion is called as implicit here. Okay, so it is simple, I think. And let us move to the explicit also. So explicit, what is meant by explicit? When a programmer manually converts, means forcefully converting some data type into the another, it is called as the explicit. Okay, so it is also called as forcefully. And let us look at the example here. X is equals to 10 we are giving, and y is equals to integer of x, then print y plus 10. So here what we are saying, సో ఫస్ట్ మనం ఇంటీజర్ ఆఫ్ ఎక్స్ని తీసుకుంటున్నాం, వై ప్లేస్లో కూడా ఇంటీజర్ ఆఫ్ ఎక్స్ని తీసుకున్న తర్వాత మనం దాన్ని ప్రింట్ వై ప్లస్ 5 అనేది చేస్తున్నాం. సో వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ ఫోర్స్ఫుల్లీ కన్వర్టింగ్ దిస్ 10 అగైన్ ఇంటూ ది 5. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్, print 10 plus 5 which gives the output of the 15. So we are somewhat forcefully doing this one. Here 10 is a string. Okay, we all know that 10 is a, it is an integer. We used integer of x to convert it. This is done manually. So which is done manually is called as the explicit. So let us see some more differences between the implicit and explicit. So implicit, we all know that it is done automatically and this is done manually. No special function used here. Use functions like float, integer and all. Here space safe conversion will be happen. Here many causes error. It's if wrong. If it is wrong, then we'll be getting an error, right? Explicit. So manual conversion is of two types again. So we all know that implicit is only one type, and coming to the explicit, it is of two types. The first one is widening and second one is narrowing. In simple words, if you want, I can explain in Telugu. చూడండి, ఇప్పుడు లైక్ మనం ఒక స్మాల్ బౌల్ ఆఫ్ రైస్ అనేది ఉంది, వైడనింగ్ ఇప్పుడు చెప్పేది. సో స్మాల్ బౌల్ ఆఫ్ రైస్ని మనం బిగ్ బౌల్ ఆఫ్ రైస్లో పోర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, స్పేస్ అనేది మనకు మిగులుతుంది, రైట్? స్మాల్ బౌల్ ఆఫ్ రైస్ ఈస్ transferring into the big ball, then we'll be having somewhat space here. So in that same way, small data type is converting into the large data type. So what we are doing, oka chinna data type anedi large data type ki convert chestunnamo. So oka example తీసుకొని మనం దాన్ని ఇంకా ఈజీగా అర్థం చేసుకుందాము. So a is equals to 100, b is equals to float of a. So what I am saying here, a అనేది 100 ఇచ్చిన, and I am saying that to convert this integer into float. ఓకే, ఈ ఇంటీజర్ని నేను ఫ్లోట్కి కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నా. సో ప్రింట్ ఆఫ్ బి. సో ఐఎమ్ హియర్ సమ్వాట్ ఫోర్స్ఫుల్లీ కన్వర్టింగ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్ ఇంటూ ద అనదర్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది,
ప్రింట్ ఆఫ్ బి, నేను బీని ప్రింట్ చేయమంటున్నా. ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ బి అంటే ఈ బి అనేది ఏ టైప్ అనేది మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇంకా ఈజీగా చూడాలి అంటే లైక్ చూడండి, ఇప్పుడు మనకి ఏ అనేది 100 ఇచ్చినారు, బి ఏమడుతుంది ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఏ. సో ఫ్లోట్ ఆఫ్ ఏ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, లైక్ ఏదైతే ఇంటీజర్ వాల్యూ ఉంది అది డెసిమల్ వాల్యూకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పినాము, టైప్ ఆఫ్ బీని కన్వర్ట్ చేయమన్నాము. ఇక్కడ టైప్ ఏంటిది మనకి ఫ్లోట్. సో వీ హ్యావ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటీజర్ ఇంటూ ది ఫ్లోట్కి కన్వర్ట్ చేసినాము. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ నారోయింగ్ అంటే ఏంటిదంటే లైక్ one big bowl of rice is transferring into the small bowl of rice. So in simple words, big data is converting into the small data. Let us look at example and okay, get understand easily. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, I'm taking b is equals to 20.5 and I'm saying that c is equals to int of b. So what I'm doing, I'm converting here float into integer. So it is also happening by forcefully, manually. So this is a explicit here what, and also saying that print b, right? So what output will be, like for integer we are looking, so the output will be like 20. Okay, this is how we are using this narrowing, widening and all. And next coming to here, we are having somewhat example homework questions. So b is equals to 15.35, that is 35, and print type of b. And next one, a is equals to 100, print type of a. So I think it is easy, right? So convert it and comment below if you got any result. It might be right, it might be wrong, and I'll be attaching that video in the next video. Output of this will be attached in the next video in day 5 series. Okay, so finally we have learned what is meant by data type and how we'll be identifying that, and typecasting. In that typecasting we have learned about the implicit, explicit, and in that explicit we are having again 2 types. We have discussed about that also, and please do these homework problems and comment below, and we'll move for the next series also. If you want to learn Python in the same simple and easy manner, then go please do subscribe to my channel Study with Swati. Like, share and comment. Stay tuned for day 5 series of Python. Thank you.